spekülasyonlardan yine bir nebze bahsediyor olacağız ama gerçekten de proaktif olabilmek güvenlikle ilgili olarak bakıldığında en önemli konulardan bir tanesi. Proaktif olarak bakabilmenin birincil konusu da güvenlik açıklarımızı, sistemlerimizi, asetlerimizi doğru şekilde takip edebiliyor olmak. Tenable gerçekten IT dünyasına, güvenlik dünyasına bu anlamda çok inanılmaz bir katkı sağlıyor. Nessus zaten yıllardır kullandığımız vulnerability scanner'dı ama bunu çok daha da ileriye götürdüler ve bugün bunu konuşuyor olacağız. Konuk konuşmacılarım var. Gerçekten çok önemli konuşmacılar. Bekir, Akgül, Denizbank, Intertech, Tarakçı, Turkcell, Jason Clark, Tenable. Yes, guys, please. Jace, you have a study. It is called Jason Bourne, right? It is not Jason Bourne, right? No. It is not Bourne Identity. It is not from a movie. It's not Mr. Bean either. Yeah, it is not. Okay, perfect. But it was very interesting when I have read it. I would like you please to share it with our guests. Okay, sure. Please. Thank you, Gökhan. So let me just move to the slides. So Vanson Bourne are a well-respected market research, technology market research company in the UK, and each year Tenable engages with them to survey UK and German customers, IT customers, and from all different verticals. This year, when we look at the companies that they surveyed, there's a good mix of small to medium enterprise right up to quite large companies. And they come from all business sectors, so we've got a good broad mix. Although the companies themselves are just UK and Germany based, we get a good spread of the different industries and the different sizes of organizations. So obviously we've asked them lots of questions around cybersecurity and the threats they're seeing and where they see their own cybersecurity defenses heading in and how adequate they are. But what I wanted to do today is just present a few findings, and then we'll focus on this concept of shadow IT. So one of the questions we asked was, has your organization suffered from any cyber attacks in the last 12 months? We often hear this phrase, it's not if, it's when we're going to get attacked. So what we wanted to do is actually probe them and see, how many people have actually been attacked. And we can see that, roughly 65% have suffered some form of data breach. What's interesting is where data was or wasn't compromised, and so it's quite interesting to see that roughly 30% said no data was leaked, whereas just over 30% said some data was leaked. So to summarize that then, 65% of organizations that we surveyed, or that Vanson Bourne surveyed, have suffered some form of cyber attack in the last 12 months. 89% of them predict an attack in the next 12 months. Now, when we start to analyze the results and what type of organization the data came from, we see that there's around 81% of energy or utilities companies that suffered a breach and 79% of retailers. Now, what this says to me is, if we take energy companies to start with, I don't think this is necessarily state-sponsored attacks or any kind of hacktivism. I think it's more about those types of organizations that have personally identifiable information, customer data, that's of value to the attackers. And so it's these types of organizations that have been attacked because they have something that's of value to the attacker that they can then sell on the dark net. Another response, 84% of German organizations believe they have the ability to defend against a cyber attack. 70% of British organizations believe they have. I think that's a little bit optimistic. When we look at the data about who has been attacked, and the data about what breaches, what attacks led to breach of data, I think this is organizations being a little bit over-optimistic about how they're going to improve their cybersecurity defenses over the next 12 months. But I think in some ways we have to wait for the next set of survey results to prove that. So then we moved on to the subject of shadow IT. I'm going to define what this is in a moment for those of you that aren't quite sure. Just before you coming to the shadow IT, that's a very important topic, but we all know that these attacks are mostly coming from those vulnerabilities. They are just being born
from those vulnerabilities. I would just like to ask my guests. Güvenlik açıkları, burada çok önemli trendler var. Güvenlik açıkları nereye doğru gidiyor? Bununla ilgili kısaca Can bize bilgi verebilir misin? Neler düşünüyorsun? Siz bu konuyu çok çok önemsiyorsunuz. Denizbank'ta aynı şekilde biliyorum. Güvenlik açıkları her gün karşımıza çıkıyor farklı formatlarda. Artan işletim sistemi ve uygulamalarla beraber daha büyük katlanarak çığ gibi karşımıza çıkıyor. Bunları yönetme konusunda hiçbir ekibin ben inanmıyorum ki yeterli kaynağı olmuş olsun. Herkesin mutlu olacağı bir aşamada. Bu kapsamda mevcut zafiyetlerin risklerle karşılaştırılarak bir risk tabanlı zafiyet giderimi çalışması yapılmasını gerektiğini görüyorum ben. Kesinlikle. Sevgili Bekir. Her zaman zaten sıfıra yaklaşmayacağız. Yönetebildiğimiz... Çalışıyor mu mikrofonun bu arada? Nasıl kontrol ederim? Ses. Çalışıyor değil mi? Okey. Okey, tamam, pardon. Hiçbir zaman sıfıra yaklaşmayacağımızı zaten biliyoruz. Ama burada yönetebildiğimiz riskler seviyesinde bu zafiyetleri de yönetebilirsek orada başarılı olduğumuzu hissettiğimiz bir alan oluşuyor. Hedefimiz zaten de oradaki alanı yakalamak. O alanı da aynı zamanda optimizasyonlarla birleştirerek de üzerimizdeki zamanı daha da tasarruf etmek. Yani burada yine konu hıza geliyor galiba değil mi? Çünkü ben yıllardır inceliyorum bütün analizleri. Gerçekten internette bulabildiğim, ayrıca işte Symantec'in birçok üreticimizin analizlerini inceliyorum. 5500'de 6000, ya bu sene işte güvenlik açıkları biraz azaldı diyorlar. 6500'den 6300'e düşüyor. Bu sene çok arttı diyorlar. 6300'den 7500'e çıkıyor falan ama yani ha 7500 ha 6300 çok da fark eden bir şey yok. Zaten bir tane güvenlik açığı içeriye girmek için yeterli. Bu hackerların ne yazık ki çok da fazla güvenlik açığına ihtiyacı yok. Fakat bunların hızlı bir şekilde kurumun içerisinde tespit edilip düzeltilmesi, önceliklendirilebilmesi gerekiyor sanıyorum diye düşünüyorum. Doğru. Hız konusunda ben ufak bir örnek vereyim. Daha yanlış hatırlamıyorsam dün gerçekleşen Tesco Bank'ın 40 bin müşterisi etkilendi bir zafiyet sonucunda ve 20 bin müşterinin hesaplarından para çalındı. Bu da bir gece önceki sanıyorum tam kesin olmayan, hala forensik incelemesi devam ediyor incelediğim kadarıyla. Bir gece önce yapılan web sayfasındaki bir güncellemeden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Yani hızın önemini buradan görmemiz çok önemli. Bir gecelik bir hata 20 bin kullanıcının paralarına mal olabiliyor. Jason, so coming to shadow IT, I know it's another big problem. Exactly, because we need to keep control of our IT environments. Yes. Tenable is providing us that, but shadow IT, where are we with it? Yeah, well, actually, these guys brought up some good points. So just before we move on to shadow IT, I'd just like to talk about, first of all, business risk versus security risk. I don't think we're ever going to get to a stage where we have no vulnerabilities in our environment. What we need to do, though, is make sure that when we're remediating vulnerabilities, we're remediating the ones that will have the potential to have the biggest impact on the organization. That could be because the vulnerability itself is easy to exploit, so a hacker doesn't need much know-how or technical know-how to exploit it, or it could be that the vulnerability exists on a critical system that contains data that's critical to our organization. So being able to prioritize and classify the environment and take a business risk approach to it, I think is crucial. Yeah. Certainly. So, going back to shadow IT then, so remember this is the Vanson Bourne survey. We asked the organisations, to what extent they think the use of shadow IT in their organisation was making them more vulnerable to attack. Now, 88% of respondents thought it would make them more vulnerable. 56% of respondents said they have departments in their organisation that have started their own IT projects without the IT department's support or sometimes knowledge. And 55% report that shadow IT has directly led or contributed to them being a victim of a cyber attack. So before I go on about this, I just want to make sure everyone is up to speed with the term shadow IT, because for me it's not just about a contractor coming in and plugging a laptop into the network when he shouldn't. It's about IT systems and IT solutions that are in use in the organisation without explicit organisational approval or support. So it's not just about a contractor coming in, it happens in lots of different areas.
And if you think about how much IT operations have changed over the last 20 years, when I started in IT, slightly longer than 20 years ago, the IT environment was relatively static. The whole IT team knew when a new server was going to be provisioned or installed, because a big box arrived, had to be unpacked and plugged into a rack or into the server room. But since virtualization, cloud services, BYOD, and now Internet of Things, all of these new technologies are finding a way into organizations, and the business side of the organization is often finding ways to either make money from exploiting these technologies, or they're saving money by exploiting them. So, it only takes a few seconds, obviously, to start up a new virtual machines if your developers are doing that, but it could take days or weeks to actually discover it. So these are the sorts of things that we need to concern ourselves about. So when Tenable think about shadow IT, we see it as kind of being in 4 different buckets or 4 areas. First of all, software as a service. So if I've got large amount, let's say I'm doing my own customer research, I've got large amounts of customer data from a survey that I've done. If I wanted to analyze that data and my IT department are not providing me with the analysis tools I need, then I could use software as a service. I could upload that survey data to a third party in the cloud, and then I can get all the analysis that I want from that service. But of course, what's happened is I've taken really valuable customer data, and it's now in the cloud, and it's now subject to that cloud provider's own security practices, which I have no influence over or knowledge of. It's the same with infrastructure as a service as well. If my development team need some extra resources and the IT team can't provide those in a timely fashion, then they might turn to AWS or Azure to start spinning up systems. And again, those systems won't necessarily be subject to the same security policies that they would if the IT team had done that. We've all heard of Internet of Things. It's been in the news a lot lately because of the breaches or the denial of service attacks that took out a lot of big players, if you like, in the US a couple of weeks ago. But how many organizations have a team of people that decided that they were going to put a kettle with an IP address into the staff canteen so that they could start boiling the kettle from their desk and only go to the canteen when it's boiled to make cups of tea? These kind of devices we're finding in organizations now, and they've been built with a specific purpose in mind, nothing to do with security. I thought you could ask me a question. And then, of course, BYOD. In the US, 90% of workers are expected to provide their own smartphones. I worked for a US company, and that was the same. Even in the UK, they expected me to provide my own smartphone. But think about how many of those smartphones that are personal, but being used for business use, are configured with poor out-of-the-box security. So when we look again at shadow IT, we look at who are the main culprits. These are the top 6 departments where shadow IT kind of falls into. Engineering is top of the list, and in some ways I can almost understand this because the engineering team, they're developing apps, maybe they're developing applications for different platforms. They want to spin up those kind of platforms and have those services available to them, as soon as possible. And it's probably quite a hard job for the IT operations guys to actually keep up with the demands of the engineering team. Marketing teams tend to deal with very large files, video files showing, corporate videos, or maybe marketing material that, is a very large file size. And if they want to share those files with each other, and those teams happen to be across the globe, then, you can't attach a 1 gig video file to an email, for example. So we find them often turning to services like Dropbox. It's so convenient, it's so easy to use. Even the marketing team can apply for an account and get results from it straight away. But of course, again, we're allowing those teams to upload company data to a third-party provider. The one that surprised me the most was the HR team, because if there's a company policy that says you mustn't use shadow IT, surely it would be the HR team that would be abiding by that policy. But human resources teams are probably at the lowest end of the pile when it comes to having good IT applications. So anyone that's used APT, which is like a HR
planning tool. It allows employees to book their holiday, etc. It's a terrible tool to use, not only from my point, if I want to book holiday, I always forget my password. It takes a long time to get the password reset. It's a laborious process. It looks like it was developed in the early 90s. But from the HR team's point of view, they hate it. So we've started to see teams start to use disruptive services, again, provided online. So that's kind of what we mean by shadow IT. So remember, it's 4 silos, 4 areas where it can occur. And what we find in organizations is that we need to stop using a 20th century approach to try and address this 21st century problem. So the pictures on the screen, they're trying to represent Polaroid pictures, the Polaroid cameras that you can take. You take a picture and out comes a photo, and in a couple of minutes it's developed. If you're taking that kind of snapshot approach to browsing, protecting the network, or assessing, doing asset discovery on the network, then that's really an old-fashioned approach. You wouldn't use a Polaroid camera as a security camera, for example, in a bank. You would use a video camera. And so you'd want to take a more constant, continuous approach. Because how can you even start to think about protecting systems in your environment if you don't even know that they're there? So my message really today is, from a shadow IT perspective, is that periodic scanning isn't enough. If you're only scanning, doing asset discovery once a month, once a week, once a quarter, then you're really going to suffer from this idea of shadow IT in your organization. So practice the fundamentals first. From an asset discovery perspective, we want to be able to deploy automated asset inventory tools that are going to give us a preliminary set of results. But we need both active and passive tools. We want an active tool that's going to go out and look for things, but then the passive tools that are actually going to sit there and listen to any new traffic and analyze that traffic to see what's actually going on in your environment. Has somebody plugged in, spun up, has your development team spun up a new virtual machine, for example? Is your marketing team uploading video files or graphics files to Dropbox? That's the sort of thing that we can detect in this using passive technology. Remember, if you can't measure IT, you can't control it. And if you can't control your IT, then you can't improve it either. So these are the sort of questions that I want to leave you with today to think about. And if you can't answer these questions, then maybe come and talk to us, or just think about how you can improve for your own environment in the future. So number one, do you know what assets, data, and vulnerabilities reside on your network? There are lots of guidelines about deploying or implementing security best practices or critical security controls. Number one in most of those is to do an inventory of your hardware and your software. Because if you don't know what you have, obviously, how can you protect it? Number two, think about what controls should be implemented to continuously protect and monitor the assets you have in your environment. Number three, how can you ensure that you have continuous situational awareness? Number four, how can you add value to the overarching business goals? So I think it was In that Can. respect, yes, these are very important questions now. Ben aslında şurasından başlamak istiyorum konunun, sevgili Can. Aslında her iki firmada Tenable Security Center'ı tercih ettiler. Bu noktada evet, asetlerin keşfedilmesi, sürekli taramalar, birçok şeyden bahsetti Jason, ama sizin seçim kriterleriniz nelerdi? Siz niçin bu projeyi yapmaya ihtiyaç duydunuz ve niçin Tenable'la yaptınız? Bizim birkaç kriterimiz vardı başladığımızda, yani spesifik olarak. Bunlardan birincisi raporlama özellikleriydi. Burada eski Nessus Professional Feed'e kıyaslama yaparsak geçmişe dönük trend analizi alabiliyoruz ve bu oldukça verimli bir şekilde gösteriliyor. Bir hafta, bir ay, 3 ay gibi daha önceki taramalarımızla karşılaştırmayı, bir sistemin ya da servisin ne kadar iyiye ya da kötüye gidip gitmediğini görebiliyoruz. Diğer önemli kriterimiz ise büyük bir network tarıyoruz. Bunun tarama süreci ayda bir taradığınızı varsayarsanız bu tarama 3-4 haftaya yakın sürebiliyordu. Çok sayıda IP olması nedeniyle ve sistem. Bu nedenle biz bu Nessus Security Center'ın dağıtık tarama ve merkezi yönetim özelliğinden en çok faydalandık. Bu şekilde belki 2 ya da 3 hafta süren taramalarımız 2 ya da 3 güne indi. Gerçekten bu bizim için büyük bir kazanım oldu. Hız yine aynı yere geliyoruz değil mi? Kesinlikle. Sevgili Bekir. Tabii. Mevcutta klasik analiz yöntemleriyle baktığımızda geniş networkler
belirli aralıklarla taranıyor. Ve bu belirli aralıklar arasında da her geçen an, taranmayan an kör noktalar oluşturabiliyor. Bu kör noktaları ne kadar artırırsak da, tarama sıklığını ne kadar artırırsak visibility'yi arttırmış oluyoruz. Ne kadar düşürürsek de visibility'yi azaltmış oluyoruz. Buradaki orta dengeyi bulabilmek adına iki tarama arasındaki sıklığı değiştirmek değil, iki tarama arasındaki pasif analizlerle geçen giden trafiğin analizlerini inceleyerek oradaki zafiyet oluştu mu oluşmadığı mı görebilmekti temel hedefimiz. Burada biz de kör noktayı engellemiş oldu. Çünkü geniş ağlarda ve binlerce IP'nin olduğu ortamlarda bunları sürekli görebiliyor olmak bizim için çok önemli bir bilgiydi. Sizin açınızdan çok iyi biliyorum ki bir de uyumlulukla ilgili faydalar da çok önemliydi. Evet. O noktadaki seçim kriterleri olarak bakıldığında uyumluluk tarafındaki raporlar, bunların kolaylığı, hızı, bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Tabii. Yani sadece bir güvenlik açığı yönetimi tool'unun ötesinde kullanmayı tercih ettiniz. Bizim de Tenable'ı. ilk başladığımız kapsam zaten buydu. Compliance tarafındaki gap'imizi kapatabilmekti. Neydi bu? Bankaların birçok regülasyonlar tarafından denetlendiğini veya regülatif kurumlar olduğunu biliyoruz. Buradaki regülasyon sıklığı ve regülasyon sıklığı bizde içeride sürekli bir çeviklik katıyor. Sürekli bir rapor hazırlama ve bu compliance sonuçlarını gösterebilme çıktısı gerekiyordu. Temel hedefimiz burada kriterleri belirleyip, regülasyonun oluşturduğu kriterleri belirleyip, kendi kurum politikalarımızla içleştirerek daha sonra çözüm üzerinde bir template'ler oluşturduk ve bu template ile her dönemde taramalarımızı yaparak gap analizlerimizi çıkartıp oradaki olgunluğumuzu görmüş olduk. Bu görünürlükle birlikte hedefimiz olan kriterlere ulaşmayı net bir şekilde raporlarıyla sağlamış olduk. Peki sevgili Can, siz bu noktada otomasyonu da önemsiyorsunuz ve iş akışlarınızla bunu entegre etmek. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Nasıl entegrasyonlar gerçekleştirdiniz Tenable'la birlikte? Şöyle bir hedefimiz var. Şimdi baktığınızda aslında güvenlik tarama yazılımları projelerde ya da yeni yazılımlarda normal bir projede hani bir showstopper olarak proje belli bir aşamaya geliyor. Geldiği anda güvenlik ekibi devreye giriyor. Bir dakika bunun güvenlik taramalarını yapalım, gerçekleştirelim. Ondan sonra devam edin ya da canlıya çıkın diyor. Bu aşamada yer yer iş kollarıyla zaman açısından bazı insan konfliktlere düşebiliyor ekipler. Bunu ortadan kaldırmak ya da business'ın hani agile transformation'ına destek olabilmek adına bir self-service environment benzeri bir düşüncemiz var. Şu anda daha Herkes de yapıyorum diyor ama gerçekten herkes yapıyor mu? Tenable'ın farkı continuous scanning'de nedir? Sure, yeah. So a lot of our competitors claim they do continuous scanning, but what they're really doing is active scanning continuously. So they'll scan a range of IPs, get to the end and then start again. So you could say that's continuous, but we do it very differently. This is just a very simple architecture diagram of In our 30 seconds, by the way. enterprise solution. And we have the passive vulnerability scanner. Now that's going to attach to a span port or a network tap in the environment, and it's going to be basically getting a replica of the traffic that passes through it. And by doing that, we can do three things. We can detect vulnerabilities in motion. So if two systems in your environment are talking with an out-of-date application that is therefore vulnerable, we'll detect that. We'll look for indicators of compromise. So it's the passive vulnerability scanner that can see files being uploaded to Dropbox or video files, etc. Or it can see traffic generated from the Tor browser. And in conjunction with the log correlation engine, we can start to correlate log activity with vulnerability data that we're seeing through the traffic in real time. Bir ürünü satın almak istediğiniz, projeyi yapmak istediğiniz zaman belli seçim kriterleri belirliyorsunuz. Ondan sonra da bu seçim kriterleriyle match eden ürünlerden bir tanesini seçip alıyorsunuz. Bunlar aslında genelde POC'lerde yapılsa ne olursa olsun belli beklenti kriterlerine göre yapılıyor.
bir bölümü gerçekleşiyor, bir bölümü gerçekleşmiyor ne yazık ki. Ama ortaya çıkan fayda esas önemli olan, ortaya çıkan faydayı değerlendirmek aslında projenin de başarısını değerlendirmek dediğimizde sanıyorum. En büyük fayda Tenable Security Center'da neydi? Çok kısaca bize projenin faydalarından bahseder misin Can? Bizim için fayda Nessus'un bu geçmişe dönük taramalarını kıyaslayarak ekipler arasında ya da servisler arasındaki güvenlik artışını ya da yerine göre zafiyetlerin artışını diyeyim kötü durumda bunu görüntüleyebilmek oldu. Ancak ideal noktada gelmek istediğimiz şey Agile Transformation'la beraber biz büyük bir fayda bekliyoruz Nessus altyapısından. Bunu ekiplerin kullanacağı bir self-service portal haline getirmeyi planlıyoruz. Bu aşamada da şu ana kadarki çalışmalarımız hani bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Başarılı bir proje olduğunu düşünüyorsun diye Evet. anlıyorum bu söylediklerinden. Sevgili Bekir. Şüphesiz false pozitif azdı. Çünkü bir güvenlik çözümü kullandığımızda gerçekte onun çıktılarının güvenilir olduğuna emin olmamız lazım. Buradaki zaten şeyi aldıktan sonra, güveni aldıktan sonra güvenlik ekiplerinden buradaki bilgileri direkt ilgili ekiplere ve paydaşlara paylaşmamızda herhangi bir sakınca oluşmuyor. Bir de stabilite tabii ki. O stabiliteyi ve sürekliliği sağladığımız sürece projenin bizim için şey olduğunu görmüş oluyoruz. Sen de aynı şekilde başarılı bir proje Evet. olduğunu düşünüyorsun diye Evet. düşünüyorum. Peki. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler bizlerle paylaştığınız bilgiler için. Herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı da alıyor olabiliriz. Buyurun. Start on. İsterseniz ürünler çok güzel. Özelliklerini de dinliyoruz. Kullanıcılardan duymak daha da güzel. Peki bu ürünlerin kendilerini ne kadar koruduğunu bilebiliyor muyuz? Yani ürünler, yani koruma amaçlı ürünler kendilerini koruyabiliyor mu? Veya ne kadar güvenli? Bu konuda bir bilgi alabilir miyiz? Jason, most probably this question is going to be to you. Yeah. Okay. So, to what extent products can protect themselves? Is that the answer? Yeah. Okay. So, obviously, we have. That's a good question. Give me a couple of minutes. So, obviously, we're protecting ourselves. We have a team in the lab in the US that are not only developing what we call plugins to detect new vulnerabilities, we're also obviously keeping an eye on the systems that we install on. So, it's a software-only solution. It's a CentOS or a Red Hat package, or we have a virtualized appliance. So any of those platforms that we deploy to, we're also keeping a close eye on ourselves. We're looking, obviously we have close relationships with vendors, so any new vulnerabilities that they publicly announce, we're usually ahead of the curve and already aware of them. So from that perspective, making sure that the systems are not vulnerable, I think we've got a good head start because that's our bread and butter. In terms of the, so you need to get the best value out of the product, you need to do credential-based scanning. So those credentials are stored in the system, and obviously they're encrypted. Obviously there's often a tug between IT operations and IT security, and if the IT operations guys don't want to give you the credentials, then you have the choice of deploying an agent to those systems. So Tenable were the first to have agent-based scanning. Typically and traditionally it's agentless scanning, but with an agent on the system, you don't need to provide credentials. It can run as root or the local system account to get that quantity of data. Okay, thank you. Bir soru daha alabilirim. Ondan sonra araya çıkacağız arkadaşlar. Bir soru daha. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ara için sizleri kahve molasını alalım lütfen.